ওয়েলকাম টু উড়ান পাঠশালা। আচ্ছা, আমরা সিলেবাস নিয়ে ডিসকাস করলাম। সেখানে আমি অনার্স পিজি এবং পাসের ক্ষেত্রে যে টপিক থাকে সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করলাম ইন ডিটেল সমস্ত সেগমেন্টই। তো আজকে আমরা পোয়েট্রি পার্টে আসছি। আমি যে পোয়েট্রিগুলো অনার্স পিজি এবং পাসের ক্ষেত্রে কমন টপিক, তো সেই টপিকগুলো আগে আমরা স্টার্ট করব, সেই কন্টেন্টগুলো, যাতে করে যারা বোথ ক্যাটেগরির জন্য অ্যাপ্লাই করবে ভাবছো দুজনেই বেনিফিটেড হও। তো এখানে আমি হার্ট অ্যান্ড সোল ট্রাই করব প্রত্যেকটা লাইন বা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, যে জায়গাগুলো খুব ভাইটাল বা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের অ্যানোটেশন রয়েছে বা ইনফরমেশন রয়েছে, আন্ডারলাইং মিনিং রয়েছে, তো সেই জায়গাগুলো আমি ডিসকাস করবো। ওকে, তো আমরা চলো লেট আস স্টার্ট। আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে ওড টু এ নাইটিঙ্গেল। ইটস এ ফেমাস পোয়েম, অল অফ ইউ নো, বাই জন কিটস। আচ্ছা, তো আমরা আসছি। তো ফার্স্ট লাইন দেখো, মাই হার্ট এক্স and a drowsy numbness pains. Actually, the poet here says, কবি এখানে বলছেন, I feel a sort of pain in heart. My heart aches means actually here it means my heart aches. That means I feel a sort of pain in heart and a drowsy numbness pains. Drowsy numbness pains. Drowsy numbness pains. Drowsy means here dullness, right? Dullness as of sleep. Okay. Pains means here deadens. That means the poet just feels a dullness, and he says that he feels a sort of pain in heart. Actually, his heart aches, suffering, and a drowsy, all of you know sleepiness, and a drowsy numbness pains. That means the poet feels dullness as of sleep. That means as if a person, if a man sleeps, all of you know, if he is asleep, in that case sleepiness or drowsiness sometimes affects our sensation. That's why the poet here says that he feels drowsy numbness. That means dullness as of sleep. Pains means deadens. Pains my sense. What does it mean? Actually, the poet here says that I feel a sort of pain, okay, in heart, and at the same time the dullness as of sleep. Deadens means here actually inactivates or affects my sense. As though of hemlock I had drunk. Hemlock, all of you know, a kind of poisonous tree. Okay, and the poet here says that he feels like that person who has taken hemlock, a kind of poisonous tree. Okay, my sense as of hemlock I had drunk or emptied some dull opiate to the dregs. Sometimes the poet here assumes, the poet here surmises that it may be possible that he has already taken kind of poisonous a kind of poison actually, which is called as hemlock, all of you know, and I had drunk or emptied some dull opiate. Again, কবি আবার ভাবছেন যে যদি হেমলক না হয় তাহলে ডেফিনেটলি এটা হতে পারে যে or he has drunk some dull opiate. Dull opiate means some heavy narcotic, okay, to the dregs. So what are the possibilities? First of all, the poet thinks that he feels
the sensation like that person who has taken a kind of a poison, a dangerous poison, that is hemlock, or if it is not apt, in that case he has definitely drunk some narcotic, some heavy narcotic. Okay, to the drenched, and drenched means to the dregs, to the lees. That means he has fully drunk of the content. 1 minute passed and Lithiwards had sung. 1 minute passed and Lithiwards had sung. That means the poet here says that he realizes his sensation, just like a person, just like a man, actually, who has taken the water of the river of forgetfulness. 1 minute passed and Lithiwards had sung. Okay, Lethi, river of forgetfulness, and if a person takes or drinks the water of that particular river, he is bound, he is compelled to forget all his surroundings. 1 minute passed and Lithiwards had sung. Lethi means, আমি একটু আগেই বললাম, Lethi হচ্ছে river of forgetfulness, and the poet here thinks that he has definitely drunk the water of the river of forgetfulness, and for that reason he has totally forgotten all his surroundings. Next, তাহলে আমি emptied মানে বললাম drunk. Okay, drunk. Lethi, mythology, all of you know, in ancient mythology, Lethi, river of forgetfulness. It is not through envy of the happy lot. Dalopit আমি মানে বললাম narcotic. Drains word আমি মানে বলেছি, drains means to the least or last drops. 1 minute passed and Lithiwards had sung. It is not through envy of the happy lot, but being too happy in thine happiness. কবি এখানে বলছেন আমার মধ্যে এই যে সেন্সেশন, অর্থাৎ আমার his heart is in aching condition and benumbness, okay, of his sensation. Sometimes he feels that he has drunk the kind of poison that is hemlock, a dreadful poison, a dangerous poison. Or sometimes he says that if it is not right, in that case he has definitely drunk some heavy narcotic, okay, to the lees. All these feelings, তার এই সমস্ত ফিলিং গুলো, all his sensations, এই সবগুলো কি কারণে হচ্ছে? It is not through envy of the happy lot. অর্থাৎ that means যে right now the poet has lost his sensation, অর্থাৎ তার aching condition of his heart, তার এই numbness, at the same time তার এই যে total forgetfulness, অর্থাৎ oblivion, তার যে oblivious state regarding surroundings, all these happen. It is not through envy of the happy lot. Envy means, jealousy of the happy lot. That means your happy lot. It is not through envy of the happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou light in the dread of the trees. অর্থাৎ কবি এখানে তার যে প্রেজেন্ট কন্ডিশন, তার যে এই মুহূর্তে তার যা অবস্থা, তো সেটার সাথে কবি এখানে বলছেন যে আমার এই সিচুয়েশনের জন্য কিন্তু এটা ভেবো না যে আই এম নট জেলাস, আই এম নট এনভিয়াস অফ ইউর হ্যাপি লট. হ্যাপি লট মিন্স ডেস্টিনি or kismet. Okay, that means the nightingale feels itself happy. Why? Because there is no anxiety, there is no tension of this particular bird, and that's why it is in happy, joyous mood. And the poet here says, কবি এখানে বলছেন যে I am not envious, I am not jealous of your happy lot. That means of your joyous, bleedy spirit, but being too happy in thine happiness. অর্থাৎ তুমি যতটা সুখী, ঠিক
ঠিক ততটাই আমি সুখী। দ্যাট মিনস বাট বিং টু হ্যাপি ইন নাইন হ্যাপিনেস, তোমার সুখ বা তোমার আনন্দ, তোমার প্লেজারে আমি আরো অনেক বেশি সুখী। দ্যাট দাও লাইট উইঞ্জেড ড্রায়াড অফ দ্য ট্রিজ। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, অ্যাকচুয়ালি এই যে ফার্স্টে বলেছে যে দ্যাট দাও লাইট উইঞ্জেড ড্রায়াড অফ দ্য ট্রিজ, লাইট উইঞ্জেড ড্রায়াড, ড্রায়াড ওয়ার্ডটা অ্যাকচুয়ালি এখানে মিনস হচ্ছে উড নিম্ফ। ওকে, লাইট উইঞ্জেড কেন বলা হচ্ছে? হ্যাঁ, নাইটিঙ্গেল ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ ড্রায়াড because dryad, you know, a nymph in ancient mythology. All of you know that there are different types of deities, and they live in different places amidst nature. Okay, among those deities or nymphs, actually, dryad is that particular nymph or deity who lives on trees. And here, nightingale is compared. Nightingale is called to be dryad. Why? As dryad usually lives on trees, similarly, nightingale's abode is the place, the shelter of nightingale is always the tree. That's why nightingale is called dryad. And why light winged? Because light winged here means actually nightingale is capable of flying effortlessly, spontaneously. Okay, spontaneously. Next, in some melodious plot of beech and green and shadows numberless, singest of summer in full throated days. In some melodious plot, what does it mean? প্লটটাকে মেলোডিয়াস কেন বলা হচ্ছে দেখে নাও। কেন? অ্যাকচুয়ালি প্লট ইজ নট মেলোডিয়াস। আমরা যদি আগের স্ট্যান্ডে যাই দেখবো দ্যাট দাও লাইট উইঞ্জেড ড্রায়াড অফ দ্য ট্রিজ in some melodious plot of beech and green and shadows numberless. That means এখানে খেয়াল করো একটু যে এখানে বলছে যে সিঙ্গেস্ট অফ সামার ফার্স্ট ইন সাম মেলোডিয়াস প্লট। তাহলে মেলোডিয়াস প্লট আমরা এই কারণেই বললাম যে দ্য plot of that grassy land actually which is covered with beech trees. Okay, the plot is totally resounding actually here, resounding with the vibration of nightingale song. That thou light winged dryad of the trees in some melodious plot, actually a group of trees here resounding with the nightingale's sweet music, melodious music. Okay, and the whole plot is resounding with nightingale song of beech and green. Beech and green, that means the grassy land, the greenery actually is covered with green beech trees, and shadows numberless. Why? না এই জায়গাটা একটু ভালো করে দেখো। শ্যাডোজ নাম্বারলেস এই কারণেই বলা হচ্ছে যে বেসিক্যালি যেহেতু দ্য হোল ফরেস্ট ইজ ফুল অফ ডার্ট। ওকে, নাইটিঙ্গেল যেখানে গান গাইছে, নাইটিঙ্গেলের যে প্লেস, তার যে ডোয়েলিং যে ইউনিট, তো সেটা পুরো ফরেস্টই হচ্ছে অন্ধকার। অ্যান্ড শ্যাডোজ নাম্বারলেস, এবং মাঝে মাঝে যখন সানলাইট পড়ছে, অ্যাকচুয়ালি উইন্ড হেল্পস বা অ্যাসিস্টস দ্য সানরে বা দ্য সানলাইট টু এন্টার অ্যামিডস্ট ফরেস্ট। এই যে শ্যাডোজ নাম্বারলেস, তো এখানে অ্যাকচুয়ালি মেনি প্যাচেস অফ লাইট অ্যান্ড শেড। ওকে, মেনি প্যাচেস অফ লাইট অ্যান্ড শেড স্পেশালি ক্যান বি এখানে অবজার্ভ বা ক্যান বি সিন when wind blows. বাতাস যখন বইছে তখন ওই একাধিক নাম্বারলেস, কাউন্টলেস শ্যাডোজ আর ফর্মড, আর জেনারেটেড। এবং স্পেশালি বিশেষ করে তোমার যখন সানরে যখন আসছে সেই সময় এই গাছের যে ছায়া, যে প্যাচ, বা এখানে আমরা পিস বলতে পারি বা প্যাচ বলতে পারি বা স্ট্রিপ আমরা বলতে পারি। ওকে, নাম্বারলেস মানে অসংখ্য, কাউন্টলেস। সিঙ্গেস্ট অফ সামার ইন ফুল থ্রোটেড ইজ। তাহলে বেসিক্যালি আমরা এখানে বলবো যে সানলাইটের থেকে আমরা এখানে মুনলাইটটাকে আমরা প্রেফার করব, কারণ বেসিক্যালি এখানে অন্ধকার বলছে তো যেহেতু, তো আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখবো ইভের কথা বলা হয়েছে, ইভিনিং। তো বেসিক্যালি আমরা এটা বলবো যে মেনি প্যাচেস অফ লাইট অ্যান্ড শেড অ্যাকচুয়ালি ক্যান বি অবজার্ভ বা ক্যান বি সিন বাই মুনলাইট। সিঙ্গেস্ট অফ সামার,
Singest of summer in full throated is. That means the nightingale actually sings in profuse strains. Is attitude actually, is condition, is and spontaneous. Nightingale sings in profuse strains, singest of summer in full throated is. Full throated is but actually udatto content. Basically, nightingale is singing very smoothly, comfortably, okay, and what should I say, effortlessly. Singest of summer, that means the nightingale basically sings of the summer season. Actually, it is a bird of summer, or it is singing during summer season. Singest of summer in full throated is. Full throated wordটার actually meaning আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে spontaneous and effortless, without any effort. Okay, next. Oh, for a draught of vintage. Oh, for a draught of vintage, right? Oh, for a draught of vintage. Actually, এখানে draught wordটার meaning হচ্ছে আমরা বলতে পারি drink basically. The poet here would like to invite the drink in one. Actually, draught wordটার meaning হচ্ছে basically আমরা বলতে পারি which is drunk in one gulp, drinking. Oh, for a draught of vintage. Vintage wordটার এখানে মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, wine basically. Vintage means a wine that had been cooled a long age in the deep delved earth. তাহলে আমরা এখানে যে দেখো বলছে vintage means wine বললাম, that had been cooled a long age in the deep delved earth. Deep delved means actually underground cellar. Deep delve means underground cellar বলতে পারি আমরা, underground cellar. Okay, অর্থাৎ the poet here would like to drink the wine which must be kept, which has been kept deep under the ground for a long time, because you know that wine actually improves by age basically. So deep delve এখানে মানে হচ্ছে underground cellar. Testing of flora and the country green. Testing of flora. Just look at here. Testing of flora and the country green. Flora, you know, goddess of flowers. Actually, Roman goddess of flowers. So flora এখানে Roman goddess of flowers. তাহলে goddess বলবো আমরা actually. Okay. Goddess of flowers আমি লিখলাম. Goddess of flowers. Testing of flora and the country green. আমি ফার্স্টে আগে ওয়ার্ডগুলোর মিনিং আমি একটু বলে দিই, অ্যানোটেশনগুলো, তারপর আমি ওভারঅল মিনিংটা আমি এখানে ডিসকাস করে দিচ্ছি। আচ্ছা, এখানে আমরা কান্ট্রি গ্রিন ওয়ার্ডটার অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে গ্রিন মেডো আমরা বলবো। কান্ট্রি গ্রিন মানে গ্রিন মেডো, অর্থাৎ গ্রিনারি বলা যায়। ওকে, ফ্লোরা আমি বললাম গডেস অফ ফ্লাওয়ার্স। তাহলে এখানে কবি এখানে বলছেন যে হি মাস্ট টেস্ট, হি উড লাইক টু টেস্ট, he would like to taste that kind of wine which must be produced of that particular flowers. Orthat the poet would like to have the taste of a kind of wine which must be produced from these flowers. Okay, tasting of flora and the country green. Country green, country green মানে এখানে green meadow. আচ্ছা, next আমরা আসছি ডান্স অ্যান্ড প্রভিঙ্কাল সং অ্যান্ড সানবার্ন মার্থ। আচ্ছা, ডান্স অ্যান্ড প্রভিঙ্কাল সং। আচ্ছা, প্রভিঙ্কাল ওয়ার্ডটার আমি একটু মানে বলে দিই। প্রভিঙ্কাল অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে প্রভিন্স, সার্দার্ন পার্ট অফ ফ্রান্স, এটা একটা জায়গা, প্রভিঙ্কাল। আচ্ছা, নেক্সট সানবার্ন মার্থ মানে হচ্ছে দ্য মার্থ অফ দ্য সানবার্নড পিপল, দ্য মার্থ অফ দ্য ডিলাইট, দ্য হ্যাপিনেস অফ দ্য সানবার্ন peasants of that particular place, of that particular area. Okay, next dance and provincial song and sunburn marth. আচ্ছা, এই জায়গায় আমি একটু বলে দিই যে এখানে province, this particular place actually is not only famous for wine, okay, but here it is also famous for jollity, for what should I say, actually
happiness, pleasure, because in that particular place, the sunburned mart, actually the mart or the pleasure of sunburned peasants of the province. Basically, the poet here prefers, likes to have the wine of that particular place, that means the southern part of France province. Especially would like to take the wine of that particular area. Okay, and this area province is famous for its the beauty of landscape, the greenery, and at the same time it is also famous, it is also renowned, celebrated for the song, for the dance, for the merrymaking, for the jollity of the people of that particular place. And sunburned means actually the people or the peasants of that particular place, their complexion has turned into brown, okay, due to the scorching heat of sun. This is the meaning of sunburned. Mart is not sunburned, actually mart of the sunburned people. It's an example of transfer epithet. Okay. Oh, for a beaker full of the warm south, full of the true, the blustful hypocrite, with beaded bubbles, winking at the brim, and purple stained mouth. Okay. Oh, for a beaker. তাহলে এখানে আমরা বিকার ওয়ার্ডটা একটু দেখি। বিকার মানে হচ্ছে এখানে গ্লাস অফ ওয়াইন অ্যাকচুয়ালি। তাহলে আমি এখানে লিখলাম বিকার মানে হচ্ছে গ্লাস অফ ওয়াইন। ওকে, এ গ্লাস অফ ওয়াইন, এ গ্লাস অফ ওয়াইন। ওকে। Oh, for a beaker full of the warm south. Warm south মানে আমি একটু আগেই বললাম সাউদার্ন পার্ট অফ ফ্রান্স, দ্যাট মিনস প্রভিন্স, এই রিজিয়নটাকে হাইলাইট করা হচ্ছে এখানে। ওয়ার্ম সাউথ। Oh, for a beaker full of the warm south, full of the true, the blustful hypocrite. আচ্ছা, the blustful ওয়ার্ডটার মানে এখানে রেড, blustful মানে বললাম রেড। হিপোক্রিন ওয়ার্ডটা একটু দেখে নাও। হিপোক্রিন ওয়ার্ডের অ্যাকচুয়ালি একটা source রয়েছে। Hippocrene, the name of the fountain of the muses, actually it's a kind of fountain, stream bolte pare fountain, and it was struck by the hoof of the winged horse Pegasus, okay, out of Mount Helicon. Tale Hippocrene is the name of a fountain, okay, full of the true, the blustful hypocrite, with beaded bubbles. আমি ফার্স্ট আগে স্পেসিফাই করে দিচ্ছি ওয়ার্ডগুলোর মিনিং। beaded bubbles, অ্যাকচুয়ালি তাহলে beaded bubbles, অ্যাকচুয়ালি beaded bubbles এখানে মানে হচ্ছে bubbles looking like beads on the surface of the wine cup. Actually basically এখানে with beaded bubbles মানে হচ্ছে drop of liquids, ওকে, বুদবুদ যেটাকে আমরা বলছি, বা drop of liquids with beaded bubbles winking at the brim, অর্থাৎ winking at the brim। এখানে winking ওয়ার্ডের মানে লিখে নাও twinkling। winking মানে হচ্ছে এখানে twinkling, ওকে, twinkling। আচ্ছা, brim মানে কানায় কানায় পূর্ণ। brim ওয়ার্ডের এখানে মানে হচ্ছে বেসিক্যালি এখানে আমরা বলবো ফুল, কমপ্লিট, ওকে। and purple stained mouth means actually basically এখানে the poet here says that who will take such kind of wine, actually his mouth, the color, the complexion of his mouth definitely turns into purple stained, red। purple stained এখানে actually meaning টা হচ্ছে stained with the red wine। stained means এখানে covered, filled, তাহলে filled with red wine। তাহলে টোটাল আমি মিনিংটা এখানে একটু বলে দিই। Oh, for a beaker full of the warm south, full of the true, the blustful hypocrite, with beaded bubbles winking at the brim, and purple stained mouth। তাহলে ফার্স্ট এখানে কবি বলতে চাইছে the poet here wishes to take a glass of wine, okay, and that particular wine should be definitely that particular wine must come from the southern part of France. The poet here specially wishes to take it
which must be produced in a certain part of France, that is a province. I have already told province আমি জায়গাটা বলে দিয়েছি, অর্থাৎ তিনি সার্দার্ন পার্ট ওখান থেকেই তিনি ওয়াইনটা চাইছেন, এবং যে ওয়াইনটা তিনি বলছেন যে যেটা এক কাপ বা এক গ্লাস পরিপূর্ণ, অর্থাৎ যেটা পরিপূর্ণ করে আমাকে যেটা দেওয়া হয়, অর্থাৎ ভর্তি করে সম্পূর্ণ। Full of the true, the blustful hypocrite. The full of the true, the blustful hypocrite. Full of the true. Oh, for a beaker full of the warm south. Full of the true, the blustful hypocrite. এখানে একটা আলাদা ইমেজ। Full of the true. True মানে এখানে rich red colored wine. The poet here also wishes to take rich red colored wine. The blustful মানে এখানে আছে rosy hue বা red color বলতে পারি আমরা, red color লিখলাম আমি, red color. Okay. With beaded bubbles winking at the brim. Ọর্থাৎ the poet here expects that the wine must be taken, must be snatched, or must be brought from that particular fountain. Actually, the poet here imagines that instead of water here, this fountain actually flows through wine. অর্থাৎ হিপোক্রিন যেটা আমরা ফাউন্টেন বলছি, ফাউন্টেন দিয়ে কি বয়, নর্মালি ঝর্ণা দিয়ে জল। কবি এখানে ইমাজিন করছেন যে ইনস্টেড অফ ওয়াটার, ফ্লোয়িং অফ ওয়াটার, হিয়ার দিস পার্টিকুলার fountain actually runs through red wine, rich colored wine, and the poet wants that specific wine with beaded bubbles. এবং that particular wine, the drop of liquids of that cup, of that glass, must be gathered with beaded bubbles, or the drop of liquids which gather on the surface, on the top edge, on the top portion of the glass, and the drop of liquids or the bubbles are twinkling or sparkling at the brim fully, completely, and purple stained mouth. And after taking it, or after having it, his mouth has already been turned into red color, purple stained. That I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim. That I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim. Actually, কবি এখানে ইচ্ছে প্রকাশ করছেন যে after taking that drink, after taking that wine, the poet must take the wine and leave the world unseen. And leave the world unseen, এখানে unseen কথাটা কেন বলো না? Because if a man takes wine, actually his sense, his practical sense, his logical power, his reasoning power basically is totally choked. Okay, and he is in complete insensible condition. And here the poet's journey from his insensibility to sensibility, basically, that I might drink and leave the world unseen. অর্থাৎ এখানে nobody actually physical, তার যে লিফট বা ফিজিক্যাল যে জার্নি, সেই ফিজিক্যাল জার্নির কথা তিনি এখানে বলছেন, যে for the effect of wine, actually drinking, the poet here must flight, the poet here must reach to the world of Nightingale, and with thee fade away into the forest dim. Fade away. তো fade away এখানে কেন বলছেন? The poet here actually wants to merge, okay, his consciousness, wants to merge his consciousness with the bird. And with thee fade away into the forest dim. Forest dim এর মানে হচ্ছে midnight forest, basically এটা ডিনোট করা হচ্ছে midnight forest. Okay, midnight forest. And with thee fade away into the forest dim. তাহলে the poet wishes to have the drink actually and leave. He would like to depart, leave this real world, this practical world, and he must ensure his flight in the midnight forest of Nightingale. Next one. Fade far away, dissolve and quite forget. Fade far away, dissolve and quite forget. What thou among the leaves. Fade far away, dissolve and quite forget. What thou among the leaves has never known. Actually, আমি এর আগেই বললাম, the poet wants to merge his consciousness, his
sensibility, his rational side actually with the bud. With thou among the leaves has never known. What thou among the leaves has never known. Actually, the poet here wishes to confirm his flight, to confirm his departure, okay, into the forest of Nightingale, basically. And the poet here actually praises, admires the world of the nightingale, and tries to find out the difference between the world of nightingale and the world of human being. Okay, what thou among the leaves has never known. অর্থাৎ কবি নাইটিঙ্গেলের জগতে তিনি পাড়ি দিচ্ছেন তার এই নামনেস বা তার এই যে কি বলবো তার যে ইনসেন্সিবিলিটি বা তার যে এই যে চোকড নামনেস, বিনামনেস বা ড্রাউজিনেস, এবং তার যে এফেক্ট, ওয়াইনের যে এফেক্ট, সেই আউট অফ বিনামনেস, out of senselessness, actually, basically, of his rational side, the poet wants to ensure his flight in the world of nightingale. You know, what thou among the leaves has never known. Basically, you know, the nightingale is totally ignorant, is totally unaware, unconscious of some bitter experiences, the weariness, the fever, and the freight. The weariness, that means fatigueness, the fever, restlessness, actually, and the fret. তাহলে weariness, fever মানে restless বললাম, and fret মানে হচ্ছে anxiety. অর্থাৎ Nightingale is totally unaware, is totally unconscious regarding these aspects, regarding these grim realities which are found in this mundane world, in this realistic world. Because here each and every person is not free from the clutches of fatigueness, from restlessness, and from anxieties. Here where men sit and hear each other groan, here where men sit and hear each other groan. Okay. Where palsy sex a few sad last gray hairs. Actually, here palsy means paralysis. Here palsy means paralysis. Okay, it's a conjunction, a disease of one kind of disease. Conjunction, paralysis, where palsy sex a few said last gray hairs. তাহলে অ্যাকচুয়ালি এখানে একটু আমি বলে দিই, এটা একটা প্যাথেটিক বলতে পারি আমরা ডেসক্রিপশন। সেই ডেসক্রিপশনটা হচ্ছে অফ দ্য ওল্ড মিজারেবল bald headed man, actually, who are afflicted with palsy, বৃদ্ধ মানে the persons who are on the verge of death. Okay, তাহলে here where men sit and hear each other groan, here each and every person actually after sitting one another, they hear each other groan. That means sorrows, sufferings, woes and worries, afflictions of each and every individual. Nobody is free from the clutches of sorrows, afflictions. Okay, groan, that means experience, pathetic, bitter experience, grim realities. Where here where men sit and hear each other groan, that means each and every person is groaning out of suffering, out of distress, despair. Where pulse is sex a few sad last gray hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies, where but to think is to be full of sorrow. আচ্ছা, ফার্স্ট থেকে আমি ওয়ার্ডগুলো একটু মানে বলে দিচ্ছি, আমি দেখে নাও। পালসে মানে বললাম, ফিউ মানে একদমই কম, অলমোস্ট নান, স্যাড মিনস গ্লুমি হেয়ার, লাস্ট গ্রে হেয়ার্স, that means the rest gray hairs, gray due to old age. Where youth grows pale, here youth means young people, young men, young person actually. Okay, grows pale and spectre thin. Spectre thin means thin as ghost, ghost-like figure, ghost-like figure, ghost-like figure. Okay, ghost-like figure, and dies. Where but to think is to be full of sorrow. Where but to think is to be full of sorrow. তাহলে বেসিক্যালি আমি একটু আগেই বললাম
যে here a pathetic picture, pathetic scenario of the aged people, actually aged people, old aged people is presented here, who are suffering from paralysis, and due to paralysis actually there remains very few here, a few sad last gray hairs. Years are not sad actually, sad means sad outlook, sad countenance of that particular old aged persons, where youth grows pale and spectre thin. Young people, young persons are not free, okay, from the touch or from the grasp of actually disappointment, frustration, okay, where youth grows pale and spectre thin. Where youth grows pale, what is the meaning? Actually here each and every young man, young person is suffering from frustration, despair, distress, etc., where paleness, where sad outlook, gloomy outlook actually engulfs them, swallows them and robs their color, okay, and spectre thin and dies, and due to frustration or distress they are looking like the ghost. Actually their figure, their gesture appears seems like ghost, thin, ghost like figure. Actually spectre thin means thin, skeleton like actually appearance, and dies. So where but to think is to be full of sorrow, where but to think is to be full of sorrow. That means here especially each and every person of this mundane world, of this terrestrial world, actually where but to think is to be full of sorrow. Behind each and every thinking or tension, each and every planning, thoughtfulness or any planning, okay, there is a tinge of sorrow. Where but to think is to be full of sorrow, okay. Next, and leaden-eyed despairs, where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow, okay. And leaden-eyed despairs, leaden-eyed despairs, what is the meaning? Actually the mood of despair. And leaden-eyed despair means the mood of despair, which makes the eyes especially look dull like lead, as dull as actually lead appears, seems to be dull, colorless, okay. Similarly their looking or their eyes appear like lead, like actually appear dull or monotonous and colorless like the lead. And leaden-eyed despair, that means their eyes are full of despair, full of frustration, where beauty cannot keep her lustrous eyes, right? Okay, actually here beauty denote beautiful woman, actually a beautiful woman, okay. A beauty cannot keep her lustrous eyes. Lustrous means actually shining, bright eyes. Lustrous means shining or bright eyes. A new love pine at them beyond tomorrow. What is the meaning? Actually এখানে দেখো যেটা কবি বলছেন যে লাভ ইজ অ্যাজ শর্ট লিভড অ্যাজ বিউটি, the love is as short lived as beauty, okay. The thought of this weight on the heart of kids who has recently been engaged to be married. এখানে একটা বিষয় একটু আমাকে মানে বলতেই হয়, সেটা হচ্ছে তোমরা নিজেরা প্রত্যেকেই জানো যে here the poet kids here totally delineates a dismal picture, okay, dismal picture. এবং behind these lines, behind such expression of this experience, actually there is a background হচ্ছে এখানে স্পেশালি কিডস এর যে ব্রাদার, ঠিক আছে, জন টম, all of you know, he was suffering from palsy, from tuberculosis consumption, and his death, especially his pathetic death of his brother Tom, and at the same time his frustration or his
Frustration, that means actually his frustration or despair regarding the existence of his newly love with Fanny Brown. Actually, the poet has recently been engaged to be married, and the poet is in dilemma. He's in confusion that whether his love lasts for a long time, exists for a long time. That means the dismal picture of his brother's Tom, the tragic death, the death of his brother, and at the same time his engagement with Fanny Brown, basically. Uh, all these bitter, all these grim thoughts actually help or assist or uh, influence the poet, influence kids here to express his mental agony. And his agony is totally reflected with these lines. A beauty cannot keep her lustre says. That means a beautiful lady cannot retain her beauty for a long time, because all of you know that beauty is short-lived, transitory. Okay, it is ephemeral, and due to age, whenever actually age goes on, actually all of you know that the time goes on. Okay, as time passes on, as time goes on, a beautiful lady can't keep her shining or brightening eyes for a long time, because she must grow older, and slowly but certainly, due to age, due to the weight of age, a person will definitely lose his luster, his glamour, his color, etc. Or new love pine at them beyond tomorrow. New love pine at them. Pine means a lamenting. Okay. New love means a young lover, right? A young lover. Beyond tomorrow, a new love pine at them beyond tomorrow. That means even the picture of a newly couple, even the picture of a newly couple actually who have been engaged in love affair recently, they are not free from the ravages of time. Okay, why? A new love pine at them beyond tomorrow. That means those lovers actually who are totally throbbed with passion, throbbed with love, full of love, sensation, imagination, actually, they must lament, they must repent. তাদেরকেও repent করতে হয়, তাদেরকেও lament করতে হয় after a certain point of time, because they also know that their new passion, their new engagement, their new passion, their love, their heartthrob love actually must end after a certain point of time. Okay. Next. Away, away, for I will fly, away, away. Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his birds, but on the viewless wings of poesy. Actually, এখানে দেখো, লক্ষ্য করো, এই যে আমরা আগের স্ট্যান্ডার্ডে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে এই যে অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে, অর্থাৎ the poet here very tactfully has chosen these two vital words, these two important words. That means away, fade far away. অর্থাৎ away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his birds. The poet is here determined totally. The poet is here totally determined, is confirmed regarding his flight. That means the poet eagerly wishes to ensure his flight, his departure from this world, from this mundane world to the world of night. For I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his birds. Right now, this time, the poet expresses his desire that he must ensure his flight not with the help of wine, but he should ensure his flight, his imaginative flight, only with the viewless wings of poesy. That means imaginative flight. Through imagination, through fantasy, he wants to ensure to confirm his flight.
for I will fly to thee not charioted by Bacchus. আচ্ছা Bacchus ওয়ার্ডটা একটু আমি এখানে বলছি, দেখে নাও। Bacchus actually is the Greek god of wine. Okay, Greek god of wine, all of you know. And once upon a time, it was supposed to be believed that his chariot was driven by leopards. And here the poet, as Bacchus represents god of wine. That's why the poet here wishes that as he had desired earlier, actually প্রথমের দিকে he had desired earlier that he must ensure his flight, his journey only with the help of wine. But right now, actually discarding this view, টোটালি এই ভিউটা তিনি পুরোপুরি রিজেক্ট করছেন। রিজেক্ট করে তিনি এখন যেটা চাইছেন সেটা হচ্ছে নট উইথ দ্য হেল্প অফ ওয়াইন, but with the help of imagination or fantasy, he wants to flight in the world of Nightingale. Wings of poesy ওয়ার্ডের এখানে মানে হচ্ছে তোমার beautiful imagination, actually poetic fantasy or poetic imagination. আচ্ছা, away away for I will fly to thee not charioted by Bacchus and his birds, but on the viewless wings of poesy. আমি একটু আগেই বললাম viewless wings of poesy মানে হচ্ছে এখানে poetic imagination actually. Though the dull brain perplexes and retards. Dull brain কেন বলছে? Because actually unimaginative. Why the poet here calls his brain dull? Because actually here the power of his rationality or his logical power, rational and logical যে ফ্যাকাল্টি মানুষের মধ্যে, কবি এখানে বলছেন যে তার যে rational যে সাইড of his brain, of his mind, actually confounds him, hinders him, তাকে বাধা দিচ্ছে। Perplexes, that means perplexes and retards. অর্থাৎ the poet's mind is here in confusion. Actually, he's totally dumbfounded, he's totally confounded, and his rational side of his power actually hinders, prevents this journey. Though the dull brain, তাহলে unimaginative বলতে পারি আমরা, unimaginative brain, এখানে ডাল এই কারণেই বলা হয়েছে। আচ্ছা, perplexes মানে হচ্ছে confounds, ওকে। retards কথাটার মানে হচ্ছে prevents, retards ওয়ার্ডের মানে হচ্ছে prevents, বাধা দেয়, ওকে। and retards hindrance, অর্থাৎ এখানে কবির যে রেশনাল যে সাইডটা, তার যে লজিক্যাল যে পাওয়ার, রিজনিং যে পাওয়ার, সেটা তাকে কমপ্লিটলি টোটালি হিন্ডার্স, হ্যাম্পার্স হিজ জার্নি। অলরেডি উইথ দি হোয়াট ডাজ ইট মিন? অলরেডি উইথ দি এখানে কথাটার মানে হচ্ছে দ্য পোয়েট থ্রু হিজ ইমাজিনেটিভ ফ্লাইট, অ্যাকচুয়ালি দ্য পোয়েট হ্যাজ অলরেডি এনসিওর্ড হিজ flight, okay, into the forest of Nightingale. The poet has already reached in the world of Nightingale. Already with thee, tender is the night, already with thee. Now here the poet describes Nightingale's world, Nightingale's beautiful world, okay. Nightingale's world তিনি বিবরণ দিচ্ছেন এখানে। Already with thee, tender is the night, অর্থাৎ here a night is very tender, very soft, calm, dimly lighted. Tender is the light, that means dimly lighted, okay. Tender is the night, and happily means perhaps here. Happily means perhaps, okay. Perhaps happily the queen moon on her throne. That means actually just here note down, actually clustered around by all our study friends. Cluster means here surrounded or encircled around by all our study friends. Study, what do all of you know that starts here actually by all our starry phase, stars and fairies. Basically here actually Queen Moon, especially Diana, all of you know here Queen Moon is called Diana, and as the
fairy, as the Diana is encircled with her fairies. Similarly here, actually moon is compared with Queen Diana. Like her, moon is also encircled, is clustered, is surrounded by all the stars. Here stars are compared with the fairies, and Queen Moon is compared with here Diana. Okay, and Hafli means here perhaps, and Hafli, the Queen Moon, is on her throne, clustered around by all her starry face. But here there is no light. As Nightingale lives in the deep dark, in the dead dark of the night, the forest. That's why here there is no scope, there is no chance of enough light. But here there is no light. That means due to actually dead or deep darkness, here there is no scope or the facility of a light here. Save what from heaven is with the bridges blown. Save, that means here except. Okay, save means here except. Save what from heaven. Heaven means here sky. Actually, sky is with the bridges blown. Bridges, you know, light gentle wind. Okay, light gentle wind, all of you know. Through Vadura's glooms. Just follow here. Actually Vadura's ওয়ার্ড এখানে মিনিংটা যেটা বলা হচ্ছে একটু দেখে নাও। বেসিক্যালি Vadura's মানে অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিটলি, অল অফ ইউ নো দ্যাট দেয়ার, এখানে গ্লুমস মানে হচ্ছে ডার্কনেস। আগে ফার্স্ট আমি ওয়ার্ডগুলোর মানে বলে দিচ্ছি, দেখো। ডার্কনেস। উইন্ডিং মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জিগজ্যাগ বলতে পারি আমরা। ওকে, মজি মিনস হচ্ছে মস কভার্ড। ওকে, মস কভার্ড। Save what from heaven is with the bridges blown through Vadura's glooms and winding mosiers. Basically Nightingale এখানে ওয়ার্ল্ড, যেহেতু আমরা ফরেস্ট জানি, as Nightingale lives in the deep forest, actually profound forest, so that's why there is no chance or probability of light here, there is no enough light. But কবি এখানে বলছেন except what from heaven, মাঝে মধ্যে যখন লাইট উইন্ড ব্লোজ, মৃদু বাতাস যখন বইছে, ঠিক সেই সময় আমরা দেখতে পাই যে অ্যাকচুয়ালি সানরে বা সানলাইট বলতে পারি আমরা, তার যে কিছুটা ছটা বা তার যে কিছুটা রশ্মি, সেটা প্রবেশ করে কোথায়? থ্রু ভাডুরাস গ্লুমস। এই অর্থাৎ ভাডুরাস এখানে অ্যাকচুয়ালি এই কারণেই বলা হচ্ছে, দ্য অল দ্য ট্রিজ অফ দ্য ফরেস্ট, ওকে, আর কভার্ড উইথ ডার্কনেস। অ্যাকচুয়ালি অল দ্য গ্রিনারি, ভাডুরাস মিনস এখানে অ্যাকচুয়ালি তোমরা যেটা এইভাবে এটা বুঝবে যে হেয়ার গ্লুমিনেস অর দ্য sadness এখানে is a epitomizes darkness basically. Actually darkness কে এখানে ডিনোট করা হয়েছে gloominess বলে। অর্থাৎ darkness actually engulfs, swallows all the forest area, and all the forest area actually are full of trees here actually, and winding mosses. So when the bridges, when the light gentle wind actually enters here, and especially in the amidst the darkness, and winding mosses, that means actually এখানে ফরেস্টের যে পাথ, যে রাস্তা, সেটা টোটালটাই এখানে বলছে in the zigzag way. Actually all the ways are zigzag in a winding process, and the ways are moss covered. Actually all the trees which grow amidst these forests are full of covered with moss. তাহলে save what from heaven is with the bridges blown through Vadura's glooms and winding mosses. দেখো আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এখানে মিনিং বলে দিলাম। বেসিক্যালি এখানে আমি একটু আগেই বললাম যে তোমাদের ডার্কনেস, স্পেশালি ডার্কনেস অফ দ্য গ্রোভ, ডার্কনেস অফ দ্য ফরেস্ট, অ্যান্ড নাম্বারলেস এখানে ট্রিজ অ্যান্ড লিভস আর প্রেজেন্ট হিয়ার, অ্যান্ড উইন্ডিং ওয়ার্ড আমি মানে বললাম জিগজ্যাগ ওয়ে, মজিউস মানে বললাম ওভারগ্রোন উইথ মস, অ্যাকচুয়ালি ট্রিজ আর ওভারগ্রোন উইথ মস। তাহলে এই টোটাল আমরা এখানে যে থ্রু স্পেশালি অলরেডি উইথ দি টেন্ডার, এখান থেকে দেখো টেন্ডার ইজ নাইট, এখান থেকে আমরা উইন্ডিং মজিউস পর্যন্ত পুরোটাই আমরা পেলাম নাইটিঙ্গেল যে তার যে ওয়ার্ল্ড, তার যে বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড, সেই বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড এখানে ডেসক্রিপশন। আচ্ছা, এখানে আমরা আরো পরে পাবো আরো
I cannot see what flowers at my feet, nor what soft incense hangs upon the bough, but in embalmed darkness guess it sweet. আমি আস্তে আস্তে আগাচ্ছি, একটু দেখে নাও ধীরে ধীরে। তাহলে I cannot see what flowers are at my feet, অর্থাৎ the poet cannot visualize the poet cannot here see what flowers are growing here. Why? Now actually the reason is very simple. Due to a deep dead dark, the poet cannot visualize what flowers are at my feet. Actually, you know that in the world of Nightingale, there are different kinds of blossoms here, actually, which bloom in a particular time, in a certain time. The poet only guess. Okay, I cannot see what flowers at my feet, nor what soft incense, nor what soft incense. Incense means here scented flowers. Incense means here actually scented flowers. Scented flowers. Scented flowers, okay. What soft incense hangs upon the bough. Bough means here branches, actually. But in embalmed darkness guess it sweet. But in embalmed darkness. Embalmed darkness কথাটা আমি একটু বলে দিই এখানে। Very important এখানে একটা terms বলা যায়, embalmed darkness. Actually darkness which is filled with fragrance or aroma. তাহলে actually scented darkness বলতে পারি আমরা। darkness কে এখানে scented বলা হচ্ছে কেন না, it also suggests death basically, because embalm actually means you know that the process of storing or keeping, preserving dead bodies from decay with the help of some chemicals, preservatives. So embalmed darkness, amidst darkness, the poet can't see or can't visualize here what are the flowers, what are the blossoms, what are the sweet blossoms actually are growing here. But he has the capability, he has the potency to fail to realize the presence of scented flowers only through the fragrance, only through the sweet aroma actually which he feels. But in embalmed darkness guess it sweet. Embalmed darkness I mean annotation বললাম, actually darkness is totally sweetened, is filled with sweetness, with fragrance of the flowers. Guess it sweet, that means the poet here predicts. The poet here predicts, কবি এখানে predict করছেন তার এই scented flower দেখে যে which are the flowers actually present here, wherewith the seasonable month endows the grass, the thicket and the fruit tree wild. Actually এখানে লক্ষ্য করো, এখানে different kinds of flowers are presented here, different kinds of flowers. আমি আস্তে আস্তে ডিসকাস করছি, দেখে নাও। তো এখানে একটা দেখো ওয়ার্ড আছে, দেখো the seasonable month, the month of the May, actually the month of the May, basically seasonable month endows. Actually all of you know that wherewith the seasonable month endows. Summer, you know, it's a lovely season in England especially, and why it is called seasonable, because particular in this month, during this month actually different kinds of flowers bloom, and that's why it is a festive season, and at the same time it is convenient especially for those actually who are the nature lover, who likes the scenic beauty. Why is the seasonable month? Actually seasonable month endows means here adorns. Endows means here adorns the grass, the thicket and the fruit tree wild. That means May actually this particular month provides or offers different kinds of blossoms, different kinds of sweet scented flowers. The grass, the thicket and the fruit tree wild. The grass আমরা ফার্স্টে পাচ্ছি, the thicket and the fruit tree wild. দেখো এখানে একটু আমি বলি যে ফার্স্টে এখানে different kinds of flowers, different kinds of blossoms are presented here. আমি ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট আমরা গ্রাস পেলাম, thicket, you know, white hawthorn হচ্ছে kind of bush, all of you know, and pastoral eglantine, you know, a kind of rose species actually, especially pastoral means forest. All of you know that the adjective form of forest is pastoral,
which grows, which is formed, is generated in the forest. White hawthorn. The white hawthorn মানে হচ্ছে kind of bush, একটু আগে আমি বললাম আমি. And the pastoral eglantine. Eglantine, you know, a sweet briar, one kind of species of rose family. Fast fading violet. শুধু এগুলোই নয়, এই সিজনেবল মান্থ আর কি কি আমাদের উপহার দিচ্ছে, বেসিক্যালি নাইটিঙ্গেলের যে জগৎ, নাইটিঙ্গেলের যে ওয়ার্ল্ড, সেখানে আমরা আর কি কি পাচ্ছি না, ফাস্ট ফেডিং ভায়োলেটস, ইউ নো, the violet flowers which quickly wither, fade away. Fast fading, that means which is quickly faded, vanishes, covered up in the leaves, actually which are totally covered within the leaves. তাহলে পার্টিকুলার এই স্ট্যান্ডে আমরা এখানে বেসিক্যালি যেটা দেখলাম যে নাইটিঙ্গেলের যে ওয়ার্ল্ড সেটা ভেরি বিউটিফুল, এবং অবভিয়াসলি এখানে কবি যদিও ঘন অন্ধকার, এবং কবি এখানে প্রত্যেকটা ব্লজমের যে সুন্দর যে গন্ধ, সুইট যে সেন্ট, যে অ্যারোমা, সেখান থেকে কবি এখানে প্রেডিক্ট করছেন, গেস করছেন যে হোয়াট আর দ্য গিফটস অর বাউন্টি বাই দ্য ফরেস্ট actually where a nightingale lives. অর্থাৎ nightingale is very much lucky, is very happy, fortunate, because nightingale এই যে অ্যাবোর্ড, নাইটিঙ্গেল এই যে শেল্টার, এখানে থাকা, এখানে বিরাজ করা, এখানে বসবাস করা, এবং এই ন্যাচারাল যে বিউটি, ন্যাচারাল যে সিনারি, এটা এনজয় করা সব মানুষের ক্ষেত্রে হয় না. তো কিডস ইজ ভেরি লাকি হিয়ার, দ্য পোয়েট ফিলস হিমসেলফ ভেরি লাকি হিয়ার. আমরা পরের স্ট্যান্ডে আসছি, দেখো, and mid-May's eldest child. And mid-May's eldest child. What does it mean? Actually, eldest child, you know, the first born baby, all of you know, and mid-May's eldest child, the first flower of this particular season, of this particular month, the coming mask rose. তাহলে mid-May's eldest child এখানে কাকে বলা হচ্ছে? কামিং মাস্ক রোজ কে বলা হচ্ছে. মাস্ক রোজ একজন ওয়ান কাইন্ড অফ রোজ বলতে পারি আমরা. তাহলে কামিং অর্থাৎ which is ensuing, the actually bloom of this particular rose is coming very soon, ensuing mask rose. And mask rose is called here, is regarded as a mid-May's eldest child, which is blossoming in the midst of May, and which is regarded as eldest child because it is the first gift, it is the first bounty by May. That means this particular month full of dewy wine, and this particular rose, this particular flower is full of dewy wine. That means sweet juice, sweet, what should I say, actually full of sweet juice. এখানে ওয়াইনের সাথে অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার করা হচ্ছে. এখানে দেখো, এখানে বলছে ডিউই ওয়াইন. অ্যাকচুয়ালি দ্য sweet juice of the flower is compared here with wine. It's not a wine actually, as dewy বলতে এখানে শিশির, full of dewy wine. তাহলে ডিউ ওয়াইনের এখানে অ্যাকচুয়ালি মিনিংটা তোমরা এইভাবে জানবে, যেটাকে আমরা বলতে পারি যে ফুল অফ সুইট জুস. দ্য মারমারাস হান্ট অফ ফ্লাইজ অন সামার ইভস. মারমারাস হান্ট অফ ফ্লাইজ অন সামার ইভস. অ্যাকচুয়ালি ইভস ওয়ার্ডার মানে একটু বলে দিই আমি, ইভিনিং. ইভস ওয়ার্ডার মানে হচ্ছে এখানে ইভিনিং. আচ্ছা, মারমারাস, অ্যাকচুয়ালি ইউ নো, মারমারাস মিনস সাউন্ড, ওয়ান কাইন্ড অফ সাউন্ড, মারমারিং সাউন্ড, জানো. এখানে হন্ট মানে হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্টলি ভিজিটেড অফ ফ্লাইজ, দ্য মারমারাস হন্ট অফ ফ্লাইজ অন সামার ইভস. তাহলে পুরো লাইনটার আমরা এখানে মানেটা এইভাবে করব যে ইন দ্য স্পেশালি ইন দ্য সামার ইভিনিং, অ্যাকচুয়ালি মারমারিং ফ্লাইজ আর গ্যাদারিং বেসিক্যালি in large number over this mask rose. অর্থাৎ mask rose is the proper or suitable or convenient place or abode for the murmuring flies, and they frequently visit this particular area. Okay, তাহলে এখানে আমরা যদি আমরা একটু দেখে নিই, তাহলে আস্তে আস্তে আমি একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি, একটু দেখে নাও. তাহলে কি কি আমরা এখানে গিফট বা কি কি এখানে আমরা বাউন্টি পাচ্ছি, সেই বাউন্টিগুলো একটু দেখে নাও নাইটিঙ্গেলের ওয়ার্ল্ডে, যেখানে নাইটিঙ্গেল থাকছে. তাহলে আমি একবার কুইক একবার গো থ্রু করে দিচ্ছি, দেখে নাও. ফার্স্ট, তাহলে প্রথমে আমরা আসছি হোয়াইট দ্য গ্রাস, আসছি দ্য থিকেট. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ফ্রুট ট্রি ওয়াইল্ড, হোয়াইট হথ্রন, এগ্ল্যান্টাইন, ভায়োলেট, অ্যান্ড দেন mid-May's eldest child, mask rose. অর্থাৎ there are different kinds of blossoms, sweet blossoms, which are the gift by the month of May,
and where Nightingale beautifully lives or resides. Acha. Next আমরা আসছি the darkling I listen and for many a time. Darkling means in the evening. Okay, darkling, it's a poetic term, you know. Darkling in the evening I listen, and for many a time I have been half in love with his full death. And for many a time, that means in different occasions. Okay, in different occasions the poet here says that especially in the evening, the poet, I listen, and for many a time I have been half in love with his full death. I have been half in love with his full death. তাহলে ফার্স্ট আমরা ইজফুল ওয়ার্ডটা বলি। অ্যাকচুয়ালি তোমরা এখানে বুঝতে পারছো যে ইজফুল ওয়ার্ডটার এখানে মিনিং হচ্ছে সুদিং। অ্যাকচুয়ালি ইজফুল মানে হচ্ছে সুদিং। ওকে, ইজফুল মিনস সুদিং। Why death is called easeful? Because all of you know that death is the only balm actually which may bring to the end of one's life. Okay, অর্থাৎ death would pacify one's suffering, one's sorrows, one's afflictions, one's agitated soul. Okay, তাহলে darkling I listen, and for many a time I have been half in love with his full death. Called him soft names in many a mused rhyme. তাহলে mused rhyme এখানে মিনিংটা হচ্ছে well thought out verses. তাহলে আমি বলে দিচ্ছি, well thought out verses. The darkling I listen, and for many a time I have been half in love with his full death. Actually the poet is in dilemma. The poet from the very beginning the poet is not in position to accept the death. Actually though he is in hesitation, but still he likes death. Why? Because as death would actually finish, death would put an end to the life's troubles, life's afflictions, life's, what should I say, woes and worries. And that's why the poet likes death, as death is the soothing balm of agitated soul, all of you know. And here the poet here expresses, কবি এখানে বলছেন যে বিভিন্ন সময়, in different occasions, in many occasions, the poet has composed a beautiful poetry. Okay, the poet has composed beautiful lines. তো এই সমস্ত সুন্দর যে তার কবিতার যে ছত্র বা যে লাইন, যে কবিতাগুলো তিনি লিখেছেন বা কবিতার যে সমস্ত লাইনগুলো তিনি আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছত্রে বিভিন্ন কবিতার মধ্যে কবি কিন্তু called in soft names. কবি এখানে the poet here addresses, invokes death. Soft names, actually soft name আমরা কাদেরকে ডাকি? নিকনেমে, যাদেরকে আমরা ভীষণভাবে ভালোবাসি, খুব ক্লোজার কিথ অ্যান্ড কিন, বা খুব ক্লোজ, যারা একদম আমাদের মানে হার্টের সাথে যাদের আমাদের খুব আত্মীয়তা রয়েছে, মেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট রয়েছে। ওকে, তো কবি এখানে the poet here fondly addresses death, invokes death, that please come and put an end to my life. Okay, called him soft names in many a mused rhymes. তাহলে in different actually lines, in several lines of his different verses, different poetries, actually the poet fondly addresses, invokes death, and he invites death to put an end to his life. Next আমরা আসছি, দেখো, to take into the air my quiet breath. To take into the air my quiet breath. That means to put an end to the life. To take into the air my quiet breath, my calm, quiet breath. The poet here actually invokes, addresses his death. Now more than ever seems it rich to die. Now more than ever seems it rich to die. কবি এই কথাটা কেন বললেন এখানে দেখে নাও। Actually the poet here is very confirmed. The poet is a very optimistic because কবি এখানে বলছেন যে নাইটিঙ্গেল এই যে এত সুন্দর, একটা বিউটিফুল ওয়ার্ল্ডের ক্রিয়েশন, তো এখানে নাইটিঙ্গেল এই যে বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড, তো এই জায়গায় when Nightingale is singing actually spontaneously, effortlessly, and when there is no woes and worries in the world of Nightingale, actually this is the apt time, this is the proper time when the poet actually addresses, invokes death. So during this time, during this sweet moment
কবি এখানে চাইছেন যে এটাই একমাত্র সময়, যথার্থ সময় যেখানে তিনি ডেথকে কনফার্ম করতে চাইছেন তার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তিনি উইল embrace death actually. Now more than ever seems it rich to die. Now more than ever seems it rich to die. অর্থাৎ when the poet lives in this beautiful world of Nightingale, and when Nightingale is pouring forth its sweet music, this is the apt time, this is the proper time when the poet has selected, has chosen such criterion. সেই ক্রাইটেরিয়ানটা কি না, the কবি এখানে চাইছেন যে if he dies, if he embraces right now, embraces his death right now, in that case it will be a rich, luxurious death on his part than the previous time when he had desired such death. তাহলে to seize upon the midnight with no pen, that means the poet wants a penless death, to seize upon the midnight with no pen, অর্থাৎ amidst these forests with the company of Nightingale, the poet here wants to seize his breath, his last breath with no pen, that means penless death. He would like to confirm his death as penless, while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy. আমি একটু আগেই বললাম while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy. তাহলে দেখো এই যে এখানে কবি বলছেন যে when you are singing, when Nightingale you are singing thy soul abroad, that means spontaneous, effortless music without any artificial effort. Nightingale is singing with an ease, with a comfort nature, in such an ecstasy, rapturous song actually. At this moment Nightingale is singing ecstatically, rapturously, and that's why this is the proper time of his death. Still wouldest thou sing and have ears in vain, to thy high requiem become a sword. Still wouldest thou sing and have ears in vain, দেখো to thy high requiem become a sword. আচ্ছা, এখানে একটু দেখে নাও, আমি একটু বলে দিই। রিকোয়েম ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডার্জ বলতে পারি বা হিম বলতে পারি আমরা, HYMN, বা ডার্জ DIRG, ডার্জ। সর্ড হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লাম্প অফ আর্থ, পিস অফ আর্থ, লাম্প অফ আর্থ বলতে পারবো আমরা, লাম্প অফ আর্থ, ওকে, লাম্প অফ আর্থ। তাহলে এই মিনিংটা কি? Still wouldest thou sing and have ears in vain, to thy high requiem become a sword. অর্থাৎ কবি বলছেন যে Nightingale would go on its singing, okay, its singing never actually ends, never comes up to the end. Still wouldest thou sing and have ears in vain, but after the death the poet has totally unable, the poet has become unable, the poet can't actually utilize his life, the poet can't hear, the poet can't listen the sweet song of Nightingale, as he will be died very soon, okay. Still wouldest thou sing and have ears in vain, that means the poet totally fails to enjoy, to relish Nightingale's song, as he dies very soon, to the high requiem. And that's why দেখো আমরা এর আগে নাইটিঙ্গেলের গানকে কবি কখনো তিনি হ্যাপি বলেছেন, ওকে, তো ফার্স্টের দিকে আমরা দেখবো যে হ্যাপি জয়াস সং বলছেন। এখানে আমরা দেখছি নাইটিঙ্গেলের গানকে কবি বলছেন রিকুইম। কেন? ভেরি সিম্পল, কারণ এখানে কবি considers Nightingale's song as requiem, as hymn or dirge, because actually all of you know that dirge, that mournful song, is sung especially in the funeral purpose, for the funeral purpose of any dead person. তো একজন মৃত ব্যক্তি যখন যায় শবযাত্রার সময়, সেখানে এই মানে তোমার শোকগাথা গাওয়া হয় অ্যাকচুয়ালি। তো কবি বলছেন যেহেতু আমি মারা যাব, তো সেক্ষেত্রে নাইটিঙ্গেলের সংটা তার কাছে, নাইটিঙ্গেলের গানটা কবির কাছে মনে হচ্ছে এটা it appears like a hymn বা ডার্জ বলতে পারি, mournful song, and which will be sung on the dead body of himself. To the high requiem become a sword, এবং আমার মৃত্যুর পর আমি I have just turned myself into a sword, a lump of earth. অর্থাৎ as the piece of earth is senseless, is in insensible condition, there is no life, and that's why after death, like the particle of earth, like the piece of earth actually, his existence will be transformed into that state. Acha.
Thou was not born for death, immortal bird. No hungry generations tread thee down. Thou was not born for death, immortal bird. No hungry generations tread thee down. দেখো এইখানে বলছে thou was not born for death, immortal bird. The poet here actually calls Nightingale immortal. এখানে অ্যাকচুয়ালি দেখো there is a stark contrast, একটা কন্ট্রাস্ট বলতে পারে, কারণ all of you know যে Nightingale actually here is not a bird of flesh and blood like the bird which is found in the earthly abode. এখানে আমরা সেলি টু স্কাইলার দেখবো, যে স্কাইলারকে যেমন এখানে কবি সেলি যেমন স্পিরিটের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, তাহলে এখানে ডেফিনেটলি কিডস নাইটিঙ্গেল ইজ নট এ আর্থলি বার্ড। ইমর্টাল বার্ড কেন বলেছে? কারণ যদি আর্থলি বার্ড হয় তাহলে ডেফিনেটলি it will die, it must die. But here the poet actually proclaims, announces the immortality of the immortal existence of bird. Thou was not born for death, that means immortal bird. দেখো ফার্স্ট লাইনটার মিনিং এখানে বলে দিয়েছি immortal। তাহলে either the poet here considers Nightingale as a spirit, as the emblem of spirit or imaginative বলতে পারি আমরা। তো বেসিক্যালি এখানে অ্যাকচুয়ালি কবি যেটা বলতে চাইছেন, তো তোমরাও সেটা বুঝতে পারছো যে অ্যাকচুয়ালি নাইটিঙ্গেল ইজ নট ইমর্টাল, হিজ অ্যাকচুয়ালি ইটস সং ইজ ইমর্টাল। Actually, its song will perpetuate Nightingale as everlasting, as a perpetual being. No hungry generations tread thee down. No hungry generations tread thee down. দেখো, no hungry generations tread thee down. Actually, এখানে কবি বলতে চাইছেন যে here each and every individual being, প্রত্যেকটা আমরা মানুষ এবং প্রত্যেকটা কান্ট্রি, প্রত্যেকটা নেশন এবং প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল বিং actually are the victim of fullest conquest of power, basically, right? Actually, we hanker after a name, fame, and power. Each and every generation, each and every nation, each and every country, each and every individual being actually hankers after a power, fame. Actually, here each and every person is bloodthirsty. Okay, and each and every succeeding generation actually tread. That means tramples here only for the power. But Nightingale is not the foolish conquest, is not the victim of such foolish conquest of power, where actually war of destruction is visible. The Nightingale kintu is not the victim of such power. The voice I hear this passing night was heard. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. Perhaps the self-same song that found a path through the sad heart of Ruth, when sick for home, she stood in tears amid the alien corn. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. Actually, কবি এখানে বলছেন যে the voice in which Nightingale is singing and the voice and the note which he hears himself. কবি এখানে যে কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে নাইটিঙ্গেলের, বা নাইটিঙ্গেল যে নোটস গাইছে, যে সুরে গাইছে, both are same. The voice I hear this passing night tonight was heard in ancient days by emperor and clown, and the same song and the same vibration of Nightingale's song was heard by both rich and poor alike. অর্থাৎ in ancient days যেমন ভাবে both the elite class, the elite people and the rich people heard this Nightingale song, similarly the poet here actually hears the same song in ancient days by emperors and clown. Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth, when sick for home she stood in tears amid the alien corn. দেখো এখানে আমরা একটু বলি যে এখানে মেনলি তোমার একটা বিবলিক্যাল কি বলবো একটা প্রেজেন্টেশন রয়েছে। Perhaps the self same song, or the same song
that found a path through the sad heart of Ruth. এখানে মেইন ক্যারেক্টার ছিল রুথ। রুথ অ্যাকচুয়ালি ইটস এ বিবলিক্যাল ক্যারেক্টার, আমরা বলবো যে রুথ অ্যাকচুয়ালি is a Moabite woman married to a Jew, and all of you know that after her husband's death, she migrated to the field of some kinsman of a person basically, and there Ruth stood, okay, being very melancholy, being very depressed, being disheartened for her husband's returning, and there she gleaned the corn from the field, and Ruth was totally depressed, was in depressed condition, was in disheartened condition, and Ruth heard the same song of Nightingale at that time through the sad heart. Sad heart কে আমি কেন বললাম একটু আগে, রুথের আমি ডেসক্রিপশন দিলাম, she stood in tears amid the alien corn. Alien means foreign, অর্থাৎ after her husband's death actually she visited, she migrated to her mother-in-law basically in order to share her troubles, and there she visited a field of some of a particular peasant or kinsman, and there she gleaned the corn, and while actually standing amidst her frustration, depression or dejection, Ruth heard the Nightingale song. Next, the same that oftentimes hath charmed magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn. The same that oftentimes hath charmed magic casements opening on the foam of perilous seas. Actually আমি একটু বলে দিই, এখানে ম্যাজিক কাসমেন্টস ওয়ার্ডটা, এটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যেখানে বেসিক্যালি ক্যাপটিভ প্রিন্সের কথা বলা হয়েছে। ওয়ান ক্যাপটিভ প্রিন্স, ওকে, ক্যাপটিভ প্রিন্স ওপেনিং অন দ্য ফর্ম অফ পেরিলাস। পেরিলাস ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে ডেঞ্জারাস, আমি লিখলাম ডেঞ্জারাস। পেরিলাস মিনস এ ডেঞ্জারাস, ওকে, ডেঞ্জারাস। Fairy lands forlorn, forlorn means a lonely. Fairy lands means actually where fairies inhabit, তাহলে এই যে দেখো ফ্রম দ্য সেম এই পার্টিকুলার লাইন থেকে আমরা এখান থেকে একদম যদি এখান পর্যন্ত দেখি ফরলর্ন পর্যন্ত, তো এখানে অ্যাকচুয়ালি রোম্যান্টিসিজমের যে একটা ফিচার, সেই ফিচারটা আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে far-fetched imagery, which is one of the main characteristics of romanticism. Actually এখানে আমাদের একটু ইমাজিন করতে হবে, আমাদের through the help of our imaginative flight actually আমাদেরকে একটু ফিরে যেতে হবে কোথায় না, this is the picture actually of some strange far off lonely distant land. আমি আবার বললাম, এখানে we have to imagine of some lonely far off enchanted distant land, okay, এবং কবি এখানে বলছেন যে in this particular land actually a palace is situated on this distant land, on this lonely land, enchanted land, and এবং যেখানে a palace is situated and the windows of the castle of that particular mansion, of that particular palace actually open on the shore of the dangerous seas. অর্থাৎ আমরা এইভাবে যদি ভেবে নিই, আমরা যদি বাংলা মিনিং করে আমি যদি বলি তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে যে এটা একটা খুব বহু দূরে, এবং যে ল্যান্ডটাকে এখানে কবি বলছেন এনচ্যান্টেড, অর্থাৎ খুব যেখানে ম্যাজিক্যাল একটা জায়গা এবং যেখানে ফেয়ারিরা থাকে, ঠিক আছে, তাদের ইনহ্যাবিটেন্টস বলতে পারি, এবং ওই পার্টিকুলার অতটা ডিস্টেন্সে একটা প্যালেসের কথা এখানে কম্পেয়ার করছেন কবি, এখানে বলছেন একটা ম্যানসন, একটা অট্টালিকা বা প্যালেস বলতে পারো বা ক্যাসেল বলতে পারো, যে ক্যাসেলের উইন্ডোগুলো একটা
একটা ভয়ঙ্কর বা একটা স্টর্ম টসড একটা সিজ, সমুদ্রের দিক করে যেখানে জানলাগুলো খোলা আছে, যে জানলার যে ভিউটা, অর্থাৎ টুয়ার্ড সাম ডেঞ্জারাস সিজ ইন ফেয়ারি ল্যান্ডস ফলোড। এবং এখানে আমরা দেখব যে বেসিক্যালি যে সমুদ্র যখন উথাল পাতাল হয়, যখন প্রচন্ড যখন সমুদ্রে যখন ঢেউ দেয়, সেই ঢেউয়ের উত্তালে অর্থাৎ ঢেউ উত্তাল হওয়ার সাথে সাথে যে ফোম, ওপরের যে ফোম, সেই ফোমটা দুটো ঢেউ যখন when two actually waves strike each other, a magical sound is produced, একটা অদ্ভুত রকমের সাউন্ড আমরা পাই। এবং ওই যে ফোম কাভার্ড যে ওয়েভস, এই ফোমটা এই উইন্ডোর যে ক্যাসেল, অ্যাকচুয়ালি ক্যাসেলের যে উইন্ডো, সেই উইন্ডোতে যে আছড়ে পড়ে। অর্থাৎ এখানে অ্যাকচুয়ালি ইটস আ ইমেজ, or what should I say, it's a pictorial beauty of some far off, strange, distant land where a beautiful castle or palace is situated, and the windows of the castle open towards the dangerous or perilous seas, and due to agitation of the storm-tossed waves, they are striking each other, and for their violent strike or clash, a magical sound is produced. ওকে, আর দেখো এটাকে এইভাবেও আমরা বলতে পারি যে ম্যাজিক ক্যাসমেন্টস মানে এখানে ক্যাপটিভ, অনেক ক্ষেত্রে একজন ক্যাপটিভ প্রিন্সের কথা বলা হয়েছে। তো when she stood alone inside the castle, and when she hears actually this magical sound produced by the waves. আচ্ছা, এর পরের লাইন আমরা আসি, পরের স্ট্যান্জে, forlorn the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self, adieu the fancy cannot cheats well. Forlorn, actually forlorn ওয়ার্ডটার অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে এখানে লোনলি। দেখো এই ওয়ার্ডটা অ্যাকচুয়ালি কবি এখানে বলছেন যে ইট সাউন্ডস লাইক এ বেল। কেন না, আমরা জানি যে the alarm bell or the ringing of bell normally actually brings a spell of any person. Similarly, forlorn, this very word sounds like a bell. The very word is like a bell. কবি এখানে forlorn ওয়ার্ডটাকে তিনি কম্পেয়ার করছেন ঘন্টার আওয়াজের সাথে, অ্যাকচুয়ালি রিংইং এর সাথে, রিংইং সাউন্ড অফ দ্য বেল, অ্যাকচুয়ালি to toll me back from thee to my, to toll me back from thee to my soul self. Basically adieu, adieu মানে এখানে গুড বাই, the fancy cannot cheat so well, অর্থাৎ this very term forlorn like a bell actually কবিকে এখানে বাধা দিচ্ছে, কবিকে এখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিস্ট করছে, হেল্প করছে, তাকে বাধা দিচ্ছে এই সেন্সে যে কবি এখানে মেনলি এই পার্টিকুলার ওয়ার্ডটার দ্বারা তিনি হি রিয়েলাইজেস, হি ফিলস দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড। অর্থাৎ right now the poet like the alarm bell, actually his just spell, his magical spell actually is totally broken, and now he feels that he has come back to the reality. Actually before that he is in imaginative world, and the poet here feels that he is in the real world, and right now he has come back. Actually he's not in the imaginative world, he exists, he resides in the real world. To toll me back from thee to my soul self, adieu the fancy cannot cheats well. Actually এতক্ষণ পর্যন্ত, as long as the poet here dwells within his imagination, within his imaginative faculty, actually যতক্ষণ তিনি কল্পনা করছিলেন, যতক্ষণ তিনি ইমাজিনেটিভ ফ্লাইটের মধ্যে ছিলেন, তো ততক্ষণ তিনি নাইটিঙ্গেলের ওয়ার্ল্ডে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে অল অফ এ সাডেন কবির ঘুম ভেঙেছে, অর্থাৎ কবির চেতনা, তার যে কনসাসনেস সেটা ভেঙেছে, এবং কবি দেখছেন যে না, তিনি ইহ জগতে বা বাস্তব জগতের মধ্যেই আছেন, তিনি আদার্স পিপলদের মধ্যেই আছেন, অর্থাৎ তিনি রিয়েল ওয়ার্ল্ড এই আছেন। Adieu the fancy cannot cheats well, the fancy cannot cheats well as he is fain to do deceiving help. অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি এখানে কবি ফ্যান্সিকে এখানে কম্পেয়ার করছেন ডিসিভিং এলফের সাথে। ডিসিভিং এলফ মানে ডিসেপটিভ ফেয়ারি। তো একজন ডিসেপটিভ ফেয়ারি যেমন
normally usually কি করে actually charms attracts a person to live to stay for a little while with her, okay, uh, actually forcing himself or herself to live this practical world. Similarly, the poet's imaginative flight, actually imagination, is compared with deceiving elf. Or like a deceptive fairy, poet's fancy, poet's imagination actually compels him to come back in the world of the reality. Okay, and that's why like the deceiving elf, actually fancy acts like deceiving elf, adieu adieu fancy, adieu adieu thy plaintive anthem fades. Adieu means এখানে actually the poet here bids farewell to Nightingale's song, because the poet here imagines, the poet here feels, not imagines actually, এতক্ষণ তিনি ইমাজিনেশনের মধ্যে ছিলেন, কবি এখানে ফিল করছেন প্র্যাকটিক্যালি যে রাইট নাও নাইটিঙ্গেলস সং ইজ ডিপার্টিং, অর্থাৎ আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। দ্য প্লেন্টিভ অ্যান্থেম, প্লেন্টিভ মিনস মোর্নফুল, অ্যান্থেম মিনস এখানে সং। কবি প্লেন্টিভ কেন বলছে নাইটিঙ্গেলের সঙ্গে? না, তার কারণ কবি আস্তে আস্তে তিনি নাইটিঙ্গেলের গান আর শুনতে পাচ্ছেন না। মোর্নফুল কেন? না, তিনি আর যেহেতু হি ক্যানট recollect, he cannot hears actually Nightingale song, and that's why it is plaintive. The plaintive anthem fades past the near meadows. এবং কবি এখানে ভাবছেন, সারমাইজ করছেন, অ্যাজিউম করছেন যে actually as Nightingale song is reaching to some distant places, it is departing. আস্তে আস্তে কবির কাছ থেকে নাইটিঙ্গেল সরে যাচ্ছে। যেমন নাইটিঙ্গেলের যে গান তিনি এই মুহূর্তে রাইট নাও তিনি শুনতে পাচ্ছেন, ইট ইজ অ্যাজ ইফ নাইটিঙ্গেল সং ইজ কামিং ফ্রম নিয়ার বাই ফিল্ড। অর্থাৎ টোটালটি কবি এখানে অ্যাজাম করছেন, অ্যাজামশন করছেন যে খুব বেশি দূরে না, খুব কাছেই আছে, হয়তো তার গানটা আমরা খুব কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি, নিয়ার বাই ফিল্ড, ওভার দ্য স্টিল স্ট্রিম। আবার after a few time, after a little moment later, the poet here realizes that maybe Nightingale song is coming from a silent stream up the hillside. Sometimes he hears Nightingale song from the hillside, hilly region, and now it is buried deep. Orthat, right now it is totally inaudible. The poet can't enjoy, can't release Nightingale song no more in the next valley glades. Orthat, কবি হয়তো ভাবছেন যে নাইটিঙ্গেলের গান একটু কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো আর শোনা যাবে না। অর্থাৎ তিনি অলরেডি বলছেন যে ইট ইজ বারিড ডিপ, এটাকে আর তিনি রিভাইভ করতে পারছেন না, আর তিনি শুনতে পাচ্ছেন না, কারণ খুব কাছেই কোনো ভ্যালি রিজিয়ন, ভ্যালি গ্লেডস মানে অ্যাকচুয়ালি ওপেন স্পেস ইন দ্য ভ্যালি, তো সেখানে হয়তো আস্তে আস্তে নাইটিঙ্গেল চলে গেছে, যে কারণে আমি আর শুনতে। ওয়াজ ইট এ ভিশন অর এ ওয়েকিং ড্রিম? ফ্লেড ইজ দ্যাট মিউজিক, ডু আই ওয়েক অর স্লিপ? অর্থাৎ কবি এখানে অ্যাকচুয়ালি ইজ ইন কনফ্লিক্টিং ইন্টেনশন। কবি এখানে ভাবছেন যে এতক্ষণ পর্যন্ত তাহলে ওয়েদার হি ইজ অ্যাকচুয়ালি সিং নাইটিঙ্গেল সং, অ্যাকচুয়ালি হিয়ার্স নাইটিঙ্গেল সং, অর্থাৎ অর আ ওয়েকিং ড্রিম। তাহলে ইন রিয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি হি ইজ সিং দ্য ভিশন, হি ইজ অবজার্ভিং হিজ ভিশন, অর হি ইজ ড্রিমিং, অর্থাৎ তিনি সত্যিকারেরই তিনি অ্যাকচুয়ালি ইন রিয়ালিটিতে নাইটিঙ্গেলের গান শুনছেন ফিজিক্যালি, অথবা তিনি এতক্ষণ তিনি স্বপ্নই দেখছেন। ফ্লেড ইজ দ্যাট মিউজিক। আলটিমেটলি যেটা রিয়ালিটি, কবি বলছেন যে আসলে তোমার গান আর শুনতে পেলাম না, অর্থাৎ ইট ইজ পার্মানেন্টলি আই ক্যানট লিসেন, আই ক্যানট হিয়ার, ডু আই ওয়েক অর স্লিপ। অর্থাৎ লাস্ট লাইনের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম এখানে কবি দ্য পোয়েট ইজ ইন ডিলেমা রিগার্ডিং হিজ স্টেট অফ মাইন্ড, এবং তিনি এখানে বলছেন যে তাহলে আমি কি ঘুমিয়েছিলাম, অর্থাৎ আমি কি স্লিপি স্টেটের মধ্যে ছিলাম, আমি জেগেছিলাম। অর্থাৎ দ্য পোয়েট ইজ টোটালি ইন ডিলেমা, ইজ ইন পারপ্লেক্সিং কন্ডিশন রিগার্ডিং হিজ প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস। ওকে, তাহলে আমি নাইটিঙ্গেল, উড্ডু এ নাইটিঙ্গেল, আমি কবিতা চেষ্টা করলাম, ট্রাই করলাম হার্ট অ্যান্ড সোল। তোমাদের প্রত্যেকটা লাইন বা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যেগুলো ইম্পর্টেন্ট, যে জায়গায়, যে জায়গাগুলো খুব ক্রুশিয়াল জায়গা আমি ডিসকাস করেছি, অ্যানালজি বলেছি এবং কম্প্যারিজনও আমি দেখি যে যে জায়গাগুলো কম্প্যারিজন আছে, যে জায়গাগুলো ইমেজারি রয়েছে, কোনো বিবলিক্যাল কোনো মিথ রয়েছে। ওকে,
ঠিক আছে, আমরা নেক্সট ক্লাসে আসছি পরে।